Hello friends, welcome back to our channel on statistics. So we are discussing CSIR net topics. Okay, if you have any doubts regarding previous lectures, you can comment or contact us. So next important topic that is called generating functions. Generating functions. So till now we discussed random variable, then types of random variable, different types and properties. Then we discussed movements. Then we discussed variance. Now we are discussing generating functions with some inequalities. Here some inequalities also there. Probability inequalities. So ఈ probabilities inequalities నెక్స్ట్ వచ్చి మనకు కన్వర్జెన్స్ వీక్ లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్ స్ట్రాంగ్ లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్ ఇవంతా కంప్లీట్ అయ్యానుకోండి మనకు మాక్సిమం ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓన్లీ మీకు జాయింట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ లెఫ్ట్ అయి ఉంటుంది. ఆ జాయింట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ మనం ఒక లెక్చర్లో కంప్లీట్ చేస్తాం. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ వాట్ ఈస్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్స్. సో మనకు మేజర్గా జనరేటింగ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి త్రీ టైప్స్గా ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ moment generating function MGF. సెకండ్ వచ్చి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్. థర్డ్ వచ్చి cumulent generating function, which means log of mxtts. So we discussed what is all on all these things. Okay, then PGF, probability generating function. Okay, మనకు ఈ 4 generating functions ఉంటాయి. So we discuss what about definition, then some properties. In the problem section we discuss more problems. Okay, so what is MGF? So MGF stands for moment generating function. So it is also one type of expectation problem. Okay, so what మీకు ఇక్కడ డెఫినేషన్ లోనే ఉంది moment generating function. సో ఇక్కడ మనం బై యూజింగ్ MGF మనకి ఏమి యొక్క యూజ్ ఏమంటే మూమెంట్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది విత్ సమ్ షార్ట్ కట్స్. ఓకే, సో జనరల్ గా మనకి MGF అనేది mx ఆఫ్ t తో నోటేట్ చేస్తాం. mx ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ e పవర్ tx. సో దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ MGF. ఓకే, సో ఎక్స్పెక్టేషన్ లో మనకి ఏదైనా ఉందనుకోండి, దాన్ని ఎలా రాసుకుంటాం? ఇంటిగ్రల్ లిమిట్స్ దెన్ e పవర్ tx into f of x dx. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫర్ కంటిన్యూస్ కేస్. అదేవిధంగా మీరు డిస్క్రీట్ కనుక్కోండి, సమ్మేషన్ ఆఫ్ e పవర్ tx p of x. ఓకే, ఇక్కడ లిమిట్స్ x అనే లిమిట్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఎక్స్పెక్టేషన్ లో ఏ టర్మ్ ఉంటుందో ఆ టర్మ్ అదే టర్మ్ తో మనం ఇచ్చిన PDF or PMF ని మల్టిప్లై చేస్తాం. దెన్ యూ గెట్ mx of t. ఓకే, so you will see some examples also. For example, we have binomial distribution. So binomial distribution మనం for example we have exponential distribution. Okay, so exponential distribution మనకి అందరికీ తెలుసు theta into e power minus theta x. This is our f of x where theta greater than 0 and x greater than 0. Theta comma x greater than 0. Okay, సో ఇప్పుడు మనం MGF ఫైండ్ అవుట్ చేసామనుకోండి, 0 to infinity e power tx theta into e power minus theta x. Okay, then so theta is the constant dx, where theta is the constant, come outside, 0 to infinity e power మనం x కామన్ తీసామనుకోండి t minus theta x. ఓకే, సో ఇక్కడ అగైన్ మీకు ఏమవుతుంది, when you have it e power ax, then e power ax by a theta minus x. సో మనం x ప్లేస్ లో ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి, you will get infinity again. So when you substitute 0, ఇక్కడ మనకు ఫంక్షన్ అనేది 1 అయిపోతుంది. సో మైనస్ థీటా బై టీ బై థీటా. ఈ విధంగా మనకు MGF అనేది ఎగ్జిట్ అయింది. మనం అగైన్ ఈ ఫంక్షన్ ఏ విధంగా అయినా మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ థీటాని కామన్ తీసి థీటాని క్యాన్సిల్ అవుట్ చేసామనుకోండి, థీటా విల్ క్యాన్సిల్ అవుట్, దెన్ 1 మైనస్ టీ బై థీటా హోల్ ఇన్వర్స్ గా మీరు రాసుకోవచ్చు. ఓకే, so this is the way of find MGF in discrete continuous case. అదేవిధంగా మీకు discrete case లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you take a Poisson distribution e power minus lambda power x by x factorial with multiply of e power tx,
ఇక్కడ మీకు గమనించినట్టయితే కనుక e power minus lambda is the constant come outside. ఇక్కడ మీరు minus lambda power minus lambda. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అగైన్ ఇక్కడ మీకు x ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ e power tx lambda x, దీస్ ఆర్ ద x టర్మ్స్. ఓకే, సో మనకి mgf ఎలా ఫామ్ అవుతుందో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this is also just like generalization case. When you substitute lambda x equal to 1, then you will get some sequence, then find the some sequence convergence, you will get the mgf of Poisson distribution. Okay, it will be like e power minus lambda minus 1. This is mgf, okay, for Poisson. mgf of Poisson is e power minus lambda. సో మీరు ఆ టెక్నిక్ జస్ట్ ఆ టెక్నిక్ అప్లై చేస్తే చాలు మీకు ఆన్సర్ అనేది ఫార్ములేట్ అవుతుంది. ఓకే, e power minus lambda e power t minus 1. Yes, e power minus lambda e power t minus 1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ mgf లో చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి మనకు. బై యూజింగ్ డిఫరెన్షియేషన్ టెక్నిక్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద మూమెంట్స్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ టెక్నిక్. అండ్ ఇక్కడ మనకు అడిటివ్ ప్రాపర్టీ అనేది ఎగ్జిట్ అవుతుంది, సమ్మేషన్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ mgfs అని. అదేవిధంగా దిస్ ఈజ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్. ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ మీన్స్ origin means sum and subtraction, scale means multiplication and division. Okay, అదేవిధంగా mgf అనేది యూనిక్నెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో q ప్లస్ p e పవర్ t హోల్ పవర్ n అనే ఒక mgf వచ్చింది. ఓకే, ఈ mgf ఈ టెక్నిక్ విత్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో కూడా ఇటువంటి ఫామ్ రాదు. దిస్ ఈస్ ద యూనిక్నెస్ ఆఫ్ mgf. ఓకే, సో అడిటివ్ ప్రాపర్టీ. దెన్ ఇక్కడ మీకు కుములెన్స్ కనుక గుర్తుపెట్టుకున్నారు అనుకోండి. Cumulance means log of mxt. Okay, this will also we can discuss in problems in very detail. Okay, for example where moments mgf into moments find out jelly, then formula is dou by dou t of mx of t. So for example we are taking rth moment, dou power r by dou t power r mx of t at t equal to 0, then you will get mu r dash. Okay, means రా మూమెంట్స్ అనేది మనకు ఫార్ములేట్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ mgf టెక్నిక్. ఓకే, సేమ్ వేలో మీరు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ జస్ట్ లైక్ mgf లో మీకు ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఎగ్జిట్ కావాలి అని కండిషన్స్ అయితే లేవు. అదే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ అయితే కనుక మీకు ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఎగ్జిట్ అవుతుంది. ఇక్కడ జస్ట్ సింపుల్ ఫామ్ అనేది ఇక్కడ πx ఆఫ్ t అనే నొటేషన్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ e పవర్ itx. ఇక్కడ మీకు mgf అనేది కొన్ని కేసెస్లో ఎగ్జిట్ కాదు. ఆ కేసెస్లో జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు మనకు ఇంటిగ్రల్ డైవర్జెన్స్ వెళ్ళింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకుందాం, 1/π into 1 + x². when you solve the integration ఇక్కడ మీకు డైవర్జెంట్ కేసు వెళ్తుంది. అప్పుడు మీకు ఇక్కడ mgf అనేది ఎగ్జిట్ కాదు. బట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ అనేది ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఎగ్జిట్ అవుతుంది కంపల్సరీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్. బై యూజింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అరైజ్ ఫ్రమ్ CSIR అండ్ గేట్ అండ్ ఎవ్రీ ఎగ్జామ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటాయంటే మనకు πx ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు sin x అంటాడు. πx ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు sin x or sin square x, sin x. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sin x అనుకుందాం అనుకోండి. ఈ విధంగా మీకు క్వశ్చన్స్ πx ఆఫ్ t ఇచ్చేస్తారు. సో ఇక్కడ మీకు ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇక్కడ x ఫాలోస్ 0,π/2 అనే వర్డ్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. 0,π/2 or 0,π/2. ఓకే, దెన్ హౌ టు ఫైండ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్? వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ మీకు sin x అనుకోండి, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్మ్? e power tx minus e power tx minus e power itx divides by 2. Okay, by using these techniques 2. ఇక్కడ మీకు sin x ఫార్ములా హైపర్బాలిక్ లో కన్వర్ట్ చేసి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఇన్ డీటెయిల్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్. మీకు ఇంకోటి ఉంది PGF, ప్రాబబిలిటీ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్. సో ప్రాబబిలిటీ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ మీన్స్ ఇక్కడ జనరల్గా మీరు
So what is the form of VGF? S power x, expectation of x power x. Okay, this is just like, for example, when I e power tx ఉందనుకోండి, this is MGF technique. ఇక్కడ e power t బదులు s అనే ఒక word. Okay, by using PGF you can directly find the probability values also. This is one of the benefits from PGF also. We discuss detail more in problems. This is just introduction what is what. Okay, related to the topic in Csir-Net or IIT JAM or GATE statistics. Okay, next important are inequalities. Inequalities. సో మీకు మనం ఇన్ఈక్వాలిటీస్కి వచ్చేసరికి మనకు మేజర్గా 4 ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అనేవి ఉంటాయి. 5 ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్, దట్స్ ఆర్ కాచి ష్వార్జ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా సింపుల్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కాచి ష్వార్జ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, దెన్ జెన్సన్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, then Chebyshev important, Chebyshev inequality, Markov inequality. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే కాచి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఏ సిచ్యువేషన్ అప్లై చేస్తాం, జెన్సన్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఏ సిచ్యువేషన్, చెబ్చెవ్ ఏ సిచ్యువేషన్, మార్కవ్ ఏ సిచ్యువేషన్. సో ఇక్కడ అగైన్ కాచి ష్వార్జ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ నేను జస్ట్ ఇక్కడ మీకు ఫార్మ్స్ రాస్తున్నాను. ఓకే, మనం వి డిస్కస్ డీటెయిల్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ xy whole square is always less than or equal to expected value of x square into expected value of y square. ఈ ప్రూఫ్స్ అన్ని కూడా మన ప్రాబ్లం మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా డిస్ట్రిబ్యూషన్ జాయింట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకొని చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఇక్కడ అందులో నో డౌట్. ఇక్కడ జెన్సన్ ఇన్ఈక్వాలిటీలో ఇక్కడ 2 ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వెన్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ కాన్వెక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మనం ఇక్కడ జెన్సన్ ఇన్ఈక్వాలిటీ జాగ్రత్తగా చదవాలి. ఇక్కడ కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్ అనే 2 ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, మీకు అందరికీ తెలుసు. సో మనం మ్యాథమెటికల్గా కాన్వెక్స్ను కాన్కేవ్ని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎగ్జిట్ అయింది, అలాగే ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది అనుకోని దాని ఫంక్షన్ ఈజ్ కాన్వెక్స్. ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 రావాలి. అదే కాన్కేవ్ అనుకోండి ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ దాన్ 0. ఈ ఫార్మ్స్ బేస్ చేసుకొని ఆధారపడి ఉంటుంది. అగైన్ కాన్వెక్స్ అనుకోండి మనకు ఇక్కడ ఇన్ఈక్వాలిటీ వచ్చి గ్రేటర్ దాన్లో వస్తుంది. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈ పవర్ జిఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు జీ ఇంటూ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. అదే మీకు కాన్కేవ్లో కాంట్రడిక్షన్ లెస్ దాన్ ఈ పవర్ జిఎక్స్ less than or equal to g of expected value of x. Very important words, convex and concave. Okay, సో నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ చెబ్చెవ్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ చేసుకొని మనకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అరైజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అదే మనకు నెక్స్ట్ కన్వర్జెన్స్ లో కూడా మాక్సిమం ఇదే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కే సిగ్మా. ఇక్కడ మనకు గ్రేటర్ దాన్ వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇక్కడ లెస్ దాన్ 1/k². అదే ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ లెస్ దాన్ యూజ్ చేయనప్పుడు ఇక్కడ మీకు గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1 - 1/k² అనే ఫార్మ్ అనేది 2 ఫార్మ్స్గా ఎగ్జిట్ అవుతూ ఉంటుంది. చెబ్చెవ్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, అదేవిధంగా మార్కవ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ కూడా ప్రాబబిలిటీ బేస్ చేసుకొని ఎక్స్పెక్టేషన్ యొక్క ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఇక మార్కవ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది ప్రాబబిలిటీకి ఎక్స్పెక్టేషన్కి లింకప్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. సో అగైన్ మనం సిలబస్లో చూసినట్టయితే కదా నెక్స్ట్ ఇంపార్టెన్స్ దట్ ఈస్ లిమిట్ థియరమ్స్. సో నేను మ్యాక్సిమం ఈ లెక్చర్లో అంటే యూనివేరియట్ సంబంధించి కంప్లీట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఈ యూనివేరియట్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్, దట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్. ఓకే, లిమిట్ థియరమ్స్. సో ఇక్కడ లిమిట్ థియరమ్స్లో మీరు మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇక్కడ వీక్ లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్, సెంట్రల్ లిమిట్ థియరం, స్ట్రాంగ్ లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్. సో వాట్ ఈస్ వీక్ లా ఆఫ్ ముందు మనకు వీక్ లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్ కంటే ముందు లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్ ఏందో తెలియాలి. సో వాట్ ఈస్ లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ నేను ఇండిపెండెంట్గా లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆన్ యావరేజ్గా నేను చేశాను అనుకోండి.
ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ నేను టైన్ కాస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ టైన్ కాస్ నేను లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 1,00,000 టైమ్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను. ఓకే. దెన్ మనకు వచ్చే రిజల్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అంటాడు. దిస్ ఈజ్ ద లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్. అంటే మీకు n అనేది లార్జ్ నెంబర్ అయినప్పుడు మీకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x కు ఈక్వల్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్. సో అది ఈక్వల్ ఎందుకు అవుతుందో అది వీక్ లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్ లో తెలుస్తుంది, స్ట్రాంగ్ లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్ లో ఎందుకో మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ మీకు వీక్ లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్ అనేది, సో అగైన్ just like Chebyshev inequality. So I am writing the definition. First observe the definition. So ఇక్కడ I need to mention limit n tends to infinity, probability of x bar minus mu greater than or equal to epsilon equal to 0. అంటే there is no difference between x bar minus mu. మనకు థియరిటికల్ గా చెప్పాలంటే there is no difference between x bar and mu. Then we say that it is weak law of large numbers. ఓకే. ఇక్కడ మీకు వీక్ లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్ కన్వర్జెన్స్ ప్రాబబిలిటీ అనే టెక్నిక్ కూడా యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ, అందులో నో డౌట్. ఓకే. వాట్ ఈస్ సెంట్రల్ లిమిట్? మీకు ఇదే దాన్ని మీరు లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ గా రాశారనుకోండి, ఈక్వల్ టు 1 కావాలి విత్ ప్రాబబిలిటీ. ఓకే. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ఎప్సిలాన్? వెరీ స్మాల్ క్వాంటిటీ. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, శాంపుల్ మీన్ మైనస్ పాపుల్ మీన్ అనేది there is no more significant difference. Okay. So what is central limit theorem? For example, you have any kind of distribution, either discrete, either continuous, age distribution అయినా సరే మీరు ఈ ఫామ్ లో కనుక కన్వర్ట్ చేశారనుకోండి, Zn equal to x bar minus mu by sigma by root 10. Okay. So when you take limiting of this distribution, then you will get the standard normal with standard normal distribution. Okay. దట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ లిమిట్ థియరం. అది డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. మనకు ప్రాబ్లమెటికల్ గానే మీకు మ్యాక్సిమం అర్థమయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్? ఇక్కడ మీకు కన్వర్జెన్స్ అనేది వీక్ గా జరుగుతుంది, అదే కన్వర్జెన్స్ అనేది స్ట్రాంగ్ అంటే కన్ఫామ్ గా జరుగుతుంది అని చెప్పాము. ఇక్కడ మీకు కన్వర్జెన్స్ ఇన్ ఆర్త్ మీన్ అనే టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ కన్వర్జెన్స్ ఇన్ ఆర్త్ మీన్, ఇక్కడ కన్వర్జెన్స్ ఇన్ ప్రాబబిలిటీ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తాం వీక్ లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్ లో. ఓకే. సో అవి ప్రాబ్లమ్స్ మీకు వెరీ క్లియర్ అవుతాయి, నో నీడ్ టు వరీ, జస్ట్ మీకు సినాప్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చి కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. సో మనం ఇప్పుడు లిమిట్ థియరమ్స్ చూసాం, ఇప్పుడు కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్లో అగైన్ 4 టైప్స్ ఉంటాయి. కన్వర్జెన్స్ ఇన్ ప్రాబబిలిటీ, కన్వర్జెన్స్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, కన్వర్జెన్స్ ఇన్ మీన్, ఆల్మోస్ట్ షూర్ కన్వర్జెన్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు అగైన్ వర్డ్స్ గమనించినట్టయితే కనుక కన్వర్జెన్స్ ఇన్ ప్రాబబిలిటీ ఇస్ జస్ట్ లైక్ చెబిషెవ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అండ్ వీక్ లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్. కన్వర్జెన్స్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది కదా, దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్. కన్వర్జెన్స్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ నథింగ్ జస్ట్ లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మీకు మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర fn ఆఫ్ x అంటే ఇక్కడ మీకు మొత్తం CDF టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక xn డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క CDF ఉంది. When I apply the limiting case of xn, then I will get the x CDF. This is the convergence distribution. Okay. So convergence mean అనుకోండి, అది మీన్ కన్వర్జెన్స్ అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ ప్యూర్ కన్వర్జెన్స్ అంటే కంపల్సరీ ఆ ఫంక్షన్ కి కన్వర్జెన్స్ అవుతుంది. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యూనివేరియట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కంప్లీట్ సిలబస్. యూనివేరియట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ లెక్చర్ నుండి మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అంటే MCQs తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తాం. మ్యాక్సిమం 1 అవర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఆ 1 అవర్కి మ్యాక్సిమం 50 క్వశ్చన్స్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఫస్ట్ మనకు లేట్ కావచ్చు, 1 అవర్కి మ్యాక్సిమం 20 to 25 క్వశ్చన్స్ చేస్తాం. రాను మనం MCQs ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేస్తాం కాబట్టి 30 to 50 క్వశ్చన్స్
కవర్ చేసే విధంగా ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ టోటల్ యూనివేరియట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ సినాప్స్ మీన్స్ అంటే వాట్ ఈస్ వాట్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ కామెంట్ అస్. థ్యాంక్ యూ.